In Mykhaylivka, in temporarily occupied Zaporizhzhia region, a dispute broke out between Kadyrovites and Dagestanis during the filming of a Russian propaganda video. The fight escalated into a battle. More than 20 occupiers were killed and 40 wounded on both sides. The commander of the Kadyrovites was punished by being sent to the front line. Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine Operational Information. Invading Ukraine, the Moscow Empire deploys colonial troops extensively. Door knocker. Ukraine's recent breakthroughs south of Velika Novosilka were preceded by a JDAM strike on a Russian HQ element at Urozhain. JDAM kits allow Ukraine to deliver Mk-84 2,000-pound bombs with pinpoint accuracy. This footage confirms that the M2A2 Bradley withstood the tank shell hit without taking any serious damage. In addition, he was able to return fire on Russian forces during his retreat. Ukrainian 47th Mechanized Brigade near Robotyne, Zaporizhzhia region. It is unpleasant and sometimes even frightening for a spiritually and physically healthy person to come to Europe, as so many perversions have multiplied there, said Naryshkin, the head of Russia's Foreign Intelligence Service, at a Moscow conference on international security. Interestingly, Naryshkin's family members have preferred vacationing in Europe. His wife, Tatyana Naryshkina, was spotted in Paris in April this year. She was photographed in a $100,000 Mercedes S-Class car belonging to the Russian embassy. Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Shoigu was shown Alicia the Robot at the Army 2023 Expo. He wasn't impressed at all, so just waved Alicia off. С моим старшим братом вы уже знакомы. Его создали 2 года назад в России. На предыдущих форумах он показывал, как мы обучаем суворовцев. На этом форуме я буду знакомить гостей с экспозицией, а после его завершения буду обучать воспитанников в Иркутском Суворовском военном училище. Volunteers of the RE Charitable Foundation create unique camouflage clothing that surpasses even the famous invisibility cloak. This special clothing is designed for snipers and reconnaissance officers, and it not only hides them from sight, but even from thermal imagers. In 4 months, volunteers have managed to create 6,600 camouflage products for the military. This has undoubtedly saved many Ukrainian lives. Вони виготовляють маскувальні костюми навіть краще, ніж мантія-невидимка. Волонтерки благодійного фонду «Рій» налагодили повноцінне виробництво маскувального одягу для снайперів та розвідників. Самотужки знаходять сировину, фарбують її у необхідні кольори, дрочать на нитки, виплітають пончо, куртки, нашоломники і плащі, аби лише зробити наших воїнів непомітними для ворожої оптики. Це не складно, там є інструкція, можна самі спробувати. Я плету вдома, але приходжу сюди на пакування. 4 місяці роботи волонтерки з фонду «Рій» налагодили ціле виробництво. Вони домовляються з кав'ярнями, аби ті передавали їм мішки з-під кавових зернят. Спочатку ці мішки відправляють у фарбувальний цех. Мішки варяться, вже сушаться. Тоді мішки торочать на нитки, а після сортування складають комплекти для плетіння ось в такі коробки разом з викроєними сітками. Усі кольори ниток погоджені зі школою снайперів, аби маскувальні вироби були ефективними у роботі. І тоді відправляють нитки своїм майстриням у різні куточки України. За якихось декілька днів у цех повертаються вже виплетені вироби. За
4 місяці майстрині встигли сплести 6600 маскувальних виробів для військових. На кожного снайпера чи розвідника волонтерки виготовляють по 11 маскувальних елементів. Це куртки маскувальні, маскувальні плащі і маскувальні пончо. Наприклад, якщо снайперу треба залягти на 3 доби і замаскуватися десь в полі і мало рухатись, то це, звісно, буде зручніше в пончо. Але якщо, наприклад, розвідник... Так, звісно. Але якщо розвіднику треба бігати, то йому буде зручніше бігати в маскувальній куртці. Загалом у фонді «Рій» зараз є 120 майстринь. Втім, волонтерки кажуть, треба бодай 300. Долучитися можуть усі охочі. Їх забезпечать усім необхідним для плетіння. Адже поміч потрібна не лише донатами. Ми вкладаємо ось такі листівки в наш набір для створення маскувального виробу. Та пропонуємо майстриням прислати підписану листівочку, тут є відповідно вільне поле, де вони можуть написати будь-які теплі слова, побажання нашим військовим. І ви знаєте, це, я вам розповідаю, мене аж пробирає до мурах, тому що такі пишуть і вірші, і слова від серця, і малюнки. І коли військові це отримують, це дуже гріє, це дуже важливо. The aftermath of the Russian missile attack on Lviv, a kindergarten and a residential building, waiting for the Russian Defense Ministry to call these strategic military objects and NATO bases. Polish soldiers honoring the Polish soldiers who fell in the Battle of Warsaw in 1920 by firing a 3-volley salute by their graves at the Powazki Military Cemetery in Warsaw. Today is the anniversary of the battle in which Poland defeated the Soviet Red Army and saved Europe. Warsaw is hosting the largest military parade since the end of the Cold War. Today is Polish Army Day, the 103rd anniversary of Poland's victory over Bolshevik Russia in the Battle of Warsaw. Rozpoczynamy defiladę. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.